皆様大変長らくお待たせいたしました。寿司テック東京2026パブリックデー楽しんでいらっしゃいますでしょうか。それでは本日最後となりますセッションを始めさせていただきます。 Let's begin our last session of the day。 今回のセッションは国境を越えろ日韓80人の大学生が挑むソーシャルビジネス最前線と題しましてセッションを行えてまいります。モデレーターの方をお呼びさせていただきます。モデレーターを務めていただきますのは一橋大学ソーシャルデータサイエンス学部研究科学部長教授七条直弘様です。よろしくお願いいたします。はい、皆さん、今日はですね、寿司テックの本当に最後の最後のセッションとなりました。こちらに来ていただきまして誠にありがとうございます。で、今ご紹介いただきました私は一橋大学ソーシャルデータサイエンス学部の学部長をしております七条でございます。どうかよろしくお願いします。私が属しております一橋大学のソーシャルデータサイエンス学部はですね、今から3年前にできました。この3年前にできた学部というのは一橋大学の歴史の中では72年ぶりにできた新しい学部なんですね。でしかもこの学部は皆さん一橋大学というと文系の学部だとお思いになりますよね。でもこのソーシャルデータサイエンス学部は初の理系学部なんです。で今我々は学生たちにデータサイエンスとあるいはソーシャルっていうのはこれソーシャルサイエンス社会科学を意味してるんですね。ですから学部生はデータサイエンスと社会科学両方を学んでですね、社会の課題を把握してでそれをデータサイエンスの力を使ってそれを自ら解決をする、こういったことをですね今教えています。でこういったですね課題が分かってそのソリューションを自分で生み出すことができるような学生というのはこれはもちろん企業にも就職するでしょうけれども自ら事業をスタートするでいわゆるスタートアップを作っていく、こういった学生も当然出てくるだろうと思いまして我々の学部はそういったですね企業に対して人材を輩出するだけでなくスタートアップビジネスをですねこれから作っていくようなですねそういった学生たちも生み出そうということで人材育成を行っています。その中で我々は一橋大学だけでなくて同じようなミッションを持って韓国で人材育成を行っている大学大学でこちらと提携をいたしまして日韓の学生たちが一緒になってスタートアップを作る、こういったような機会を毎年開催しております。で今年2月にGCSC というこのイベントがあるんですがこちらを開催いたしましてこれは3回目なんですけれどもなんと日本からはですね40人の学生を選抜するのにその3倍120人の学生が応募してくれました。で韓国の側はやはり40人の枠があるんですけれどもこれに約20倍の学生が応募するとですね非常に厳しいといいますかコンペティティブなこういったイベントになっています。で今回このイベントの中で今日のですねシンポジウムの中では今申し上げました GCSC 我々のイベントの中でですね特に優秀だった学生を2チーム呼びました。で彼らのプレゼンテーションそしてそれ以外にですねカチョン大学の方でスタートアップを学んでいる学生さんたちが作ったプロジェクトこちらも2チームでもう一つですね実はこの先週末一橋のキャンパスにおいてスタートアップをビジネスを作るための2日間のワークショップを我々行っていました。でこのワークショップはですねあちらにいらっしゃるですね韓国をベースとしますグローバルでスタートアップ育成を行っているアンダードックスという会社アンダードックスはいリーさんはいアンダードックスでアンダードックスと連携してですねワークショップを行いました。でこのワークショップの中でこれはと思う、提案を出してきたですね1チームを呼んでいます。合計の5チームでこの5チームのプレゼンテーションをぜひ皆さんに見ていただこうと思います。でその後ですね最後の時間、韓国がカチョン大学でスタートアップ育成を従事している先生方と私とでパネルディスカッションを行ってこれからですね日韓の連携による新しいビジネスの展開これがどのように進んでいくのかあるいは日韓のスタートアップ教育の違い等についてもですね探求していきたいと思います。短い時間でちょっとスケジュール的にはですねギチギチに詰めた感じなんですけれども充実した時間としていきたいと思いますのでどうかよろしくお願いします。はい。
はい、ではですね、プレゼンテーションに移りたいと思います。はい、じゃあスライド、これかな、スライドポチッと。はい、スライドありましたね。これ、もう説明しちゃいましたけど、これです。はい、もうこれ終わっちゃいました。はい、じゃあ最初のプレゼンテーション、じゃあ X バスお願いします。そちらで司会していただいて。じゃあここで言います。じゃあ私、はい。もうちょっとこれ寄せ。はい、寄せてください。はい、じゃあ X バス来て。X バスチーム、いた。はい。X バス。OK、じゃあ Go ahead。お願いします。やっぱ私おります。PPT は。PPT これ。ここのね、これで作ってね。はい、じゃあ5分間。来ました。ちょっと前に行きたいんですけど、すいません。これね、これで戻りますね。これで戻って。これでいいかな。はい。はい、どうぞ。Okay, hello everyone. I'm Yejin Yun, and I'm the CEO of Team XPass. And today, I would like to start with I would like to point out one serious problem in this society. Our society is losing one of the most valuable resources. What do you think it is? Not money, not technology, experience. Millions of professionals have it, and millions of students need it. However, they never meet. So today, I would like to introduce our business item, XPass, which can solve this problem. XPass, which means Experience Pass, is an AI-enabled platform that matches university students with retired senior professionals as career mentors. Using AI algorithm, XPass matches students with retired senior professionals who are aligned with their career interests and target industry markets. To ensure quality, our mentors get AI specialized training. Our business model is simple: B2B contracts with universities. Universities pay for the service, and students can receive mentoring for free, and seniors can get paid. What make XPass special is that we can solve two problems at once. First problem is senior social isolation and loss of purpose. In 2070s, the number of people aged more than 65 will reach 2 billion, surpassing the number of children who are aged less than 18. 1 in 4 elderly people are socially isolated, threatening the mental health and quality of life. However, these retired professionals have a huge amount of knowledge and experience. Leaving these experience unused is a massive loss of human capital. However, XPass turns this loss into opportunity. The second problem is youth career anxiety and uncertainty. According to Forbes, around half of young adults who are aged around 18 to 30 are feeling isolated and unsupported when they are deciding their career goal. And 2/3 of them are unsure about their future career path. So, market positioning of XPass is special. Existing coaching companies are too expensive, costing several hundreds of dollars. And however, free platforms such as universities, career counseling center, they lack of deep expertise. So, XPass perfectly fills this gap by affordable and expertise-driven mentoring. Our initial market is South Korea, where youth career anxiety is severe and structural.
Due to like harsh competition for job hunting and high pressure social pressure to enter top companies, 72% of their 20s reported experiencing mental health problems due to like job and work related issues as a main cause. And at the same time, Korea became a super aged society, which has 20% of people who are aged more than 65. More than 1 in 3 elderly people are feeling isolated. And look at the numbers. These can be like highly compared to the numbers of Japan, Germany, and US. Their rates are like 5 to 12%. According to our interviews, like 100 university students in Seoul, more than 90% of them wanted our senior mentoring services. Their willingness to pay was about $30 to $50. We'll first launch in Korea, expand to Japan, and expand to global market. Now, this is our prototype website, and you can directly go into our website by this QR code. Please join us. Oh, it's not ended. Okay. And you can also change language when you enter your QR code. So this is our website. And this is the demo video of our website. You can answer to several questions about your career, and then AI recommends your perfect mentor for you. You can also book sessions. And we have like many mentors from different departments. Also, you can chat with your mentors. Okay, these are our future plans for 2026. We would like to improve our prototype, launch MVP, and we would like to have a pilot contract with university. And then finally, we would like to expand our contracts with many universities. Now, let me introduce our team. We're a global team who won the Golden Award at Global College Startup Camp 2026. We also joined the seeding program from Gachon University in South Korea and Hitotsubashi University in Japan. We are fully funded and supported. So these are our teammates. It's said that we're a global team. We are like composed of 2 Korean members, 1 Japanese members, and 1 Filipino members. Okay, if you are interested in our business, please feel free to contact me anytime. Thank you. はい、ありがとうございました。じゃあ次のチーム移ります。じゃあ勝ちチーム来てください。じゃあお願いします。日本語でもよかったんですけど、本日いろんな国からいろんな方々が来てるとのことで、英語で発表させていただきます。So thank you for coming. Our team name is Gachi. We are an AI-driven autobiography platform capturing the wisdom of retirees. Our mission is really simple. Our mission is that we think that your history should become someone else's wisdom and your own wisdom for tomorrow. So the problem that we are trying to tackle here is the sense of loss after the retirement. According to the study that is conducted by the National Health Insurance, 28% of the seniors experience depression after their retirement. And the current solution that is happening here is ignoring their rich lives and reducing them to become more like a patient. So we found that there is a lack of engagement. So existing methods fail to encourage voluntary and active participation, and thus we are trying to solve the issue. The solution that we're suggesting is life review therapy. Many of you might not be familiar with the idea of life review therapy. It is a
conversation that you're gonna have with doctor and a patient about your past positive memory. So having the conversation with those patients, you can think about when you had a happy memory, and then you can get better with the blues. Many of you guys may think that this is more of a funny exercise. However, it is medically validated as shown in the review over there. In order to make it a more of a cost-effective method to tackle the issue, we have developed a generation engine. So basically, we ask them to speak with the smartphone. We input the voice input, and then with the LMM engine that we have generated, they can pick up the meanings, topics, and the emotions from the LMM engine. And then these are gonna categorize the subject, date, and the life chapter so that it can bring up a outcome, which is going to be a autobiography. If you couldn't really imagine how it really works, here's a simple depiction of how it looks like. Upper one is Korean and the below one is in Japanese. So if you're not familiar with the language, sorry for that. Right now for the English prototype that we have right now, it looks like that. So you can click the start button on the middle, and then you can have a voice conversation with the AI, and then they're gonna give you a constant follow-up questions so that you can have that therapy just in your own smartphone. And then as the result, as shown in the right side, you can get a text with your autobiography, and then that is going to be your product that you can see. Our business model is in two phases. First, we are trying to start this as a premium knowledge platform, and then using this phase one, we are going to move up to second phase, which is universal medical care service. So in detail, we are planning to go for the phase one, where we can bring in the elite retirees who has special experiences, and then with the AI model that we have, we can generate the autobiography, and then through the platform, we can sell those books. And through this process, we can accumulate the data set, and then using that data set, we can analyze the voice biomarker, which means the emotions or contents that is important in order to understand how they're feeling blues and how they can get better from there. And so with that data set, we are trying to move that into a cognitive care autobiography that could be used in the clinics and hospitals. So having this phase one and phase two model, we can start with the short-term revenue from the 50% of ghostwriting commission, and then we can move on to a second phase long-term revenue with the data licensing and cognitive care subscription from the clinics. The competitive edge of our company is that we're basically focusing on the three main areas. First, we are analyzing the voice markers with the developers and from the math students with the universities cooperation. And then secondly, we're going to bring these values back to the clinics for the cognitive care. And then we're going to evolve through as we accumulate more data with the user interaction. And now the question is, why are we doing it right now? The reason why we're doing it right now is because there is a significant demographic shift in both Korea and in Japan. So in Korea, the baby boomers generation is going to retire within these 20 years. And then there can be a lot of retires. And with those members, we can bring those people who are willing to work and make more revenue. And then we can bring them into more of a valuable values to the society. And here's the customer validation that we have conducted in order to see if it can really make happen. As you can see on the graph here, 82% of Korean participations who answered the survey, and 72% of the Japanese participants who answered to the survey said they think there is a high concern for the parents' post-retirement health, and also they are willing to pay for the service. And so with the base, we are trying to do marketing strategies. So we are trying to bring up the business through the SNS and then are those marketing tools that we have right now in this company. And that's where we are at right now. And now I want to just introduce our team a little bit before I end today's pitching. So here's our global team with 2 members from Korean universities and 2 members from Japanese university. Jung-yoon is our clinical service design project leader from the College of Pharmacy, and Q1 is our lead developer who's going to be in charge of AI model implementation. And
And Morikam from Hitotsubashi University doing the finance and sales, business model design, and me, who's gonna conducting the medical reviews. So with this global team, we're trying to bring this company to the actual market in both Japan and Korea. Yeah. Thank you so much for listening to the pitching today. And if you're interested, please let us know. Thank you. はい、ありがとうございました。じゃあ次のチームいきます。じゃあ次はホットスポットです。5分間でプレゼンテーションお願いします。You have 5 minutes. So please go ahead. Okay, good afternoon, everyone. My name is Jungwon No, and I'm from Gatan University in South Korea. Today, I will talk about my platform service, Hotspot, which is an campus festival platform that I'm currently running. But rather than only introducing the product, I would like to focus more about my journey so far and the future plan that I'm currently thinking of. Okay, so before I introduce the product, I would like to show you 2 photos. This is the first one. In this photo, you can see a huge crowd of students gathered to watch an artist's performance. And the second one is the student run pops. What makes this so special is that students open their own pop-up booths and create their own menus and sell menus, food, and beverages by themselves in Korea. So I'm not sure how it is in Japan, but these 2 photos show the beginning and the end of Korean university festivals. For 2 or 3 days, many students visit different universities to enjoy artist performances and student-run pops. And in this environment, I found one big problem, and it was very long waiting lines to enter pops, festivals, booths. And that was the starting point of my service, Hotspot. Hotspot is built around 3 main features. First, a waiting system that allows users to join waiting queues without physically waiting in a line. Second, online reservation and easy-table QR ordering system. And last, multiple payment options such as PayPay and Rakuten Pay in Japan. And these features were not common in Korean festivals, so when after launch, the service received a huge amount of a lot of positive attention. And this slide shows photos from our first proof of concept at Gatan University. As you can see, each booth used our QR codes for queue registration. And also, the booth operations managed waiting customers more easily through our system. As a result, we achieved strong data in just 2 days. Over 10,000 active unique users joined and visited our service. Also, more than 8,000 queue requests were created via our service, Hotspot. And for us, this POC was so important because it showed that the problem we defined was real and that users were ready to use this kind of solution. After the running service at campus festivals, one thought came to my mind, and it was that maybe this problem is not limited to university festivals, because many festivals share the same structure. A large number of people is gathered in a real small, concise place in a very short of time. And so I decided that Hotspot should not stay only in universities. So until now, Hotspot was mainly provided to universities in Korea. But based on the references and the awareness we have built in campus festivals, we are now preparing to expand into other types of festivals and event spaces in Korea. So our next target is not only campus festivals, but also local festivals and event spaces in Korea. And by expanding the market, we believe that we can solve 2 major limitations. The first is limited customer size in university market. And the second is strong seasonality, because university festivals in Korea is usually happen only in short period of time, like in March and September. So by providing a hotspot to more event spaces, we believe that we can create more stable and more scalable business model.
And thanks to Gacheng University and programs like GCSC, I had the chance to talk with many Japanese students. Through those conversations, I found that Japanese festivals are more similar to Korea than I expected. So that was the moment I started looking into the market side more deeply, and I found that digital transformation in Japanese festivals may actually be faster than in Korea. As you can see, large companies such as like PayPay, Rakuten Pay, and Docomo are already participating in this space. To me, this was very interesting signal. So, if we have the right opportunity, one of my future goals is to apply our Korean business model into Japanese market size. And of course, this is not our immediate plan. But when I look at Japan's payment culture and like festival environment, I believe that Japan may have an even stronger market fit, even where I started. And that is why Japan is one of the markets I want to explore more in the future. So this brings me to the end of my presentation. Today, I wanted to share how I started the service and what I learned from that and where I want to take it next. So I hope this is very meaningful and useful for you. And at last, if you are interested in my service hotspot, so you can feel free to scan my QR code and you can connect to our landing page. But landing page is written in Korean, but these days translation is so good. So I hope you can still take a look at it. Okay. So once again, my name is Jongwan No from Hotspot. Thank you. はい。ありがとう。OK。じゃあ次どうぞ。であと2つプレゼンテーションがあります。でその後にパネルディスカッションがあります。もうしばらくお待ちください。はい。じゃあどうぞ。次はトッパページです。Good afternoon, everyone. I'm Minji Park from Jetascope, and today I'd like to introduce Tupa Page, an AI book creator. If you've ever stood in a library or a bookstore, you've probably had this moment. You just want to read something good, but you don't know the title or you don't know the author. In that moment, keyword search can take you to the book. That's exactly the problem we're solving. Keyword search only works when you already know that what you're looking for, a question with a simple right answer. But the moment I just described has no single right answer. However, we've always had a solution for it, the librarians or the trusted bookseller, a human who knows books deeply, choosing one book for one reader. But human creation has three structural limits. First, there are simply aren't enough creators. Second, no single person truly knows every book in the world. And third, the creations reach stops at the shelf they stand in front of. Human creation still works, but it can't scale. It might feel natural to hope ChatGPT or Perplexity could step in, but general AI hallucinates, confidently recommending books they don't exist, wrong titles, and invented authors. Convincing on the surface, simply wrong underneath. This is where Topa Page comes in. Topa Page doesn't replace the librarian, it extends them. So the creation staff is no longer bound by one person or one shelf. Think of Topa Page as sitting where search meets recommendation. Same entry point as the search box, but when there's no single right answer, Topa Page ranks and recommends, the way a trusted librarian would. And unlike Amazon or Netflix, Topa Page doesn't start from your purchase or reading history. It starts from the books themselves. That shapes three things at once. You can write in natural languages, just one casual sentence with no title or author needed. There's no co-star because we learn from books, not from you. And every recommendation is grounded in a closed database of real in-stock books, ISBN by ISBN. And one more thing, fellows. Your queries never become a profile of you. They become a trail, how one reader could find their way to the book. So the engine gets smarter book by book. This service design gives us three freedoms: no private profile, so no privacy theft,
no user history driven the engine, so no filter bubble. And because Topa Page is an independent engine, not built inside a publisher or bookstore, no advertiser interest baked in. Privacy free, bias free, ad free. So does this actually work? Let me tell you what happened in Korea. Kyobu is Korea's largest bookstore chain. Think of it as Kinokuniya or Tsutaya. 1 week after our beta launch, they reached out to us first. They were looking for a discovery engine beyond keyword search and collaborative filtering. One that understands what a reader wants in the moment and responds. That's exactly what Topa Page had already built. Today, we've signed an MOU and partnership contracts, and we are running a POC together. And it's not only Global, we are also running a POC with a public library, helping teenagers discovering books. From Korea's largest bookstore to a public library, from older readers to young readers, Topa Page has been shaping how people meet books across very different contexts. Japan is one of the largest reading markets in the world, and one day we'd love to bring Topa Page here too. But we also know that Korea's reading culture and Japan's reading culture are similar in some way, but very different in others. So we came here to listen the real experiences, the real stories that only people living here can only share. Please let us know anything you notice. We love to hear it. Thank you. はい、じゃあみんな、はい。はい。じゃあですね、最後のプレゼンテーション。今度のプレゼンテーションは日本語になります。はい。コドックスです。ね、じゃあプレゼンテーションお願いします。5分間です。はい、はじめまして、コードックスです。コードックスですが、孤独ではありません。突然ですが、この30という数字、実は世の中の若者の 30% は孤独な傾向にあるというふうに言われています。ということで、問題認識とニーズです。周りに人がいるのになかなか話せない、そういった経験は皆さんあるでしょう。馴染めない、声をかけられない、会話に入れない、取り残される、そんな若者が増えています。どのように会話するべきかわからない、コミュニケーションを取るのが面倒くさくなる、無難な会話しかない、個性を出せないと感じる、周りと距離を置き会話しなくなる、そういった悪循環に抜け出せないとより話すことが怖くなってしまいます。はい、今の、状況を踏まえて私たちはソリューションを提供します。ということで私たちは会話に慣れ自信を育てる体験を提供します。ということを具体的に言うと、顔の見えない飲食店でお話ししながらお食事をしていただこうと考えています。この事業の概要としましては、まず最初に顔が見えないということでちょっと想像してもらいたいんですが、パーテーションで仕切られた店内で相手の顔が見えない状況で対話をするということをまず前提としています。そして、食事しながら会話ということでリラックスした状況で会話をしていただきます。そして、オペレーター、人間あるいは AI のオペレーターによる、会話のサポートを受けながら、会話をすることによってスムーズに会話の流れを作る風にしています。そして、会話に慣れて自信がつくという構造になっております。使い方としては、まず最初の段階では、サポート付きで話すということで、一番最初の不慣れなお客様に関しては、事前に予約をしていただいて、そして当日来店いただいたら、オペレーターの、進行の下で一つ一つ丁寧に会話をしていって、進行のサポートを受けながら少しずつ会話に慣れていくというプロセスを経ます。そしてそれに、会話にだんだん慣れていったら次は、自分たちで話すということで、予約等はなしに、ご自身の都合に合わせて、来店していただき、その際に AI などの簡単なサポートを受けながら会話をすることによって徐々に会話についてのレベルを上げていっていただけたらと考えています。そして AI で新しい価値体験を提供ということで AI においては3点ですね。1つ目が出会いを作る AI ということで、マッチング、価値観相性に合わせたマッチングを AI が、診断してくれます。そして、会話を支える AI ということで先ほども述べた通り会話の進行をスムーズにしていただくような、進行をしてもらいます。そして、成長を蓄積する AI ということで、お客様の会話のデータを分析してより、適切なサポートを与えられるよう AI が発展していきます。
ここまで話をまとめますと、顔が見えないから話せる、先ほども申した通りパーテーションで仕切られた中で会話をし、そして繰り返していくことで慣れていただく。そして3点目が一番重要なのですが、卒業制度を設けているということで、こちらの、店舗では原則として2年間をめどにして、卒業をしていただきます。このように、来店の限度を設けることによって、ご自身の会話の能力の成長についてある程度数値的に目安的に分かりやすくアプローチできるかなと考えております。はい、次に差別化について話していきます。人数が多かったりとか他の視線を感じるとか会話がなかなか弾まないといったサービスといった問題点が従来のサービスにありました。しかしコードックスでは少人数でかつ対面そして匿名という特殊な環境を使って日常会話が自然に続くようなシステムを整えています。また実践という面では、従来コミュニケーションコーチングサービスというものがあったんですが、やっぱりそれはテクニックがすごい重視していてロールプレイが中心となってしまいます。というと実際の環境とはかなり違ってしまいます。コードックスでは食事をするという中で日常に近い会話ができるというメリットがあります。また価格についても従来ではすごく高かったものがあったんですけれども、コードックスでは低価格なシステムを提供することで学生であったりそういった人たちにもしっかり来てもらえるような体制を整えます。収益に関しましては我々は飲食で儲けようという狙いではなく AI を使った店内広告であったりとか実際にコミュニケーションに自信がない人がどういった傾向があるのかというのを AI で分析してそのデータを研究機関であったりとか企業に提供するそういったことで収益を得ようというふうに考えております。成長戦略なんですけども、短期的には最初の1年は、1店舗でパイロット店舗としてオペレーションを最適化します。この時点での収益は飲食と一部の広告から、成り立っております。次に、1から3年以内に NPO 法人を設立しまして NPO 法人から、大学や公的な機関に営業していただきそこから送客していただくというような想定をしております。で最後に長期的には、全国に展開し少なくとも5年以内には8から10店舗を目指しております。そこでデータ活用や B2B サービス広告メディアなどがその時点では売上の大きな割合を占めるといったような構造を想定しております。売上予測なんですけども、最初の1年目は約3000万円なんですけども NPO を設立してからは3年目で 1.4 億ぐらいで5年目8店舗だとしても4億円の売上をあると想定しております。最後に僕らチームなんですけども全然兄弟ではないんですけど3人が高橋という名前です。でそのうち3人が一橋に通っておりまして1人が IU 情報系イノベーションの専門大学の学生です。で最後ですが私たちは対話と体験を通じて、孤独を感じさせない社会を作りたいと思っております。この構想自体は数日前に、僕らのチーム考えたばかりですが、本当にやっていきたいなというふうに思っておりますのでご興味がある方がいたらぜひ声かけてください。一緒にやりましょう。ご清聴ありがとうございました。はい、はい、ありがとう。はい、ではこれ以上が学生のプレゼンテーションなんですけどもシンポジウムまだこれで終わりません。最後にパネルディスカッションがあります。じゃあカン先生とキムジナ先生聞いてください。はいどうぞ。じゃあおかけになってください。どうぞ。はい。ではですね残りの時間も実はここあと10分ぐらいしか使えないんですけどもこの時間を使ってですね、日韓のアントレプ教育について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。はい、ではですね、じゃまず一番右手からですね、カチョン大学の、カン・ヘソン先生です。よろしくお願いします。はい、でこちらですね、はい、同じくカチョン大学のキム・ジナ先生です。よろしくお願いします。はい、モデレーターは私、七葉が行います。はい、ではですね、はい、よろしくお願いします。でまず最初に日韓のアントレプ教育の違いについてですねちょっと話していきたいと思います。ではこれじゃああれですがキム・ジナ先生ご回答お願いします。日韓のアントレプ教育どこが違ってるんでしょうかね。I'm sorry, actually I don't speak Japanese, so マイクをねもうちょっと近くにしたら、持っていいですよ。Can you hear me? うん。Can you hear me? Okay. Well, actually,
I'm not aware of how the entrepreneurship education in Japan, but in case of Korea, I think the whole country is crazy about entrepreneurship and building startup. Like even this government launched some kind of supporting program called the Startup for Everyone. Yeah, sounds a little bit funny, but in Korea, it's kind of unique that the government, government is leading the investment on the how can I say, the encouraging entrepreneurship. The government actually raised a kind of fund of funds, and they invest to private VC, and they invest to any other startups, and in some this is very much unlike like in the United States or in Europe, right? And even in some other like Singapore, I heard that they also took that kind of government investment, but the difference in Korea is that the government support is is like life cycle. If you are in any point of life cycle, you can have chance to get some investment from the government. That's the very big difference. And even in universities, I think almost every kind of top university has their own education or a supporting program for the students to encourage their startups, but the most of them are kind of extracurricular. Almost I think almost every student, university students have to kind of give up their academic how can I say academic things to build their own business, but that's why. Thank you very much. Sorry. Thank you very much. I'm sorry to interrupt you, but I got enough information, so I'd like to explain and also talk about the Japanese context as well. 今ご説明になったように、要するに韓国はもう政府を挙げてですね、こういったスタートアップ教育をやってますと。で、日本でも今ね、例えばこう東京都がこういったイベントやってますし。日本でも進んではいるんですけども、私見る感じやっぱり韓国の方がちょっと早めにスタートしているような気がします。で、君島さんおっしゃったようにこういったようなものってインベストメントサイクルってあるんですね。景気循環ってありますから、多くの場合、それで大体その景気が回復していくプロセスで大規模株って要するにスタートアップっていうのは大規模な投資資金を吸収するような余力がないので大規模な株の方にシフトしていくっていうんですけども、でも今は韓国も日本も政府がスタートアップを経済の育成のための非常に大きな、ビークル、仕組みとして考えているので、そのための資金が終わらないんですね。景気循環があったとしても継続的にスタートアップに対する投資が行われている。でこういった状況がスタートアップを行おうとしている学生たちにとってみると非常にいい環境に成立していると思うんですね。ですので教育環境が揃ったということと資金の環境が揃った、こういった2つの条件がクリアされることによって今まさにですねスタートアップの教育がわっと広がろうとしている、こういった状況にあるんじゃないかなと思います。というふうなですねディスカッションをしていますと、もうそろそろ時間が参りまして、でもうクロージングということになっております。でこれ最後ですね、これからじゃあ我々どんなことをしていこうかという、未来についての質問をしていきたい、投げかけたいと思います。So じゃあ菅先生お I'm 願い going し to ます。 speak very fast. So Shijo Sensei mentioned about GCSC, and it is actually how to make more startups and entrepreneurship between Korea and Japan. And the reason why we have done that is because the way I see Korean students, and I think to a certain degree Japanese students as well, because I also worked in Japan, they're very view is myopic, meaning they only look at Japan or they only look at Korea. But there's a lot that we can do together, and even more so in Asia and with other countries. So that's why we're doing the GCSC, and with that, we're also doing a seeding program to make sure whether this works or not. We don't know, but we thought it is worth betting because we, as educators, need to see how students can grow in this type of environment as well. ありがとうございます。ですね、いや私もまさにそうだと思ってまして、日韓がねやはり文化の差がある、似ている部分もあるし、よく見ると違う部分がたくさんあって、こういったようなものが一緒になってね日韓の学生がやるということで文化の壁を越える、
よくカルチャー・イーツ・ストラテジーっていうのがあってですね、文化によって我々の戦略っていう台無しにされてしまうことがよくあります。であえて文化を混交させることによって新しいものを生み出そうと、それが我々の取り組みです。で今後ですね、毎年日韓で連携してですね、今年は日本、昨年は韓国で、来年は今度また韓国で学生たちを集めたワークショップをやります。ですのでね、今こちらにいらっしゃるね学生さんたち、もしこういったの関心がありましたらぜひウォッチしてください。 GCSC、一橋というふうに出してみると、検索するとウェブサイトが出ます。ぜひですね、皆さんとも来年の GCSC やそれ以降のね GCSC でお会いできると、良いなと思っております。はい、では以上でパネルディスカッションを終了したいと思います。じゃあ皆さんご参加ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ帰りましょう。ご登壇いただきました皆様、ピッチを披露してくださいました皆様、ありがとうございました。 Thank you very much for your wonderful discussion for the last session of the day. Thank you very much. ありがとうございました。それでは以上をもちましてすべてのセッションを終了とさせていただきます。本日はパブリックデーということで、企業の皆様だけではなくご家族連れや学生の皆さんなど多くの皆様ご来場いただきました。本イベントを通じまして新しい発見や興味を持っていただけましたら幸いです。それでは皆様、お時間の許します限り会場内にてごゆっくりとお過ごしください。 Please enjoy the rest of your stay at Sushi Tech Tokyo 2026. Thank you very much everyone. ありがとうございました。